Всем дороже. Продолжим ходить Baldur's Gate. Продолжим исследовать врата Балдура. Без стрима еще героев немного прокачал. Джахера теперь тут. Займет место Гела в пати. При этом она плут воин. Посмотрим, насколько хороша будет в таком варианте. Так, у нее будет на одну атаку больше. И Карлах немного перекачал, теперь у нее чуть больше выносливости. Плюс хам продал и больше вроде ничего не делал. Посмотрим, что на востоке. Just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. You're a true Baldurian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. Балдурцев, у тебя ривингтонский акцент. Какой ты балдурец? Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldurian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. Местные аристократы не рады беженцам. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Кошмар, у нас сердца кровью обливаются. Давай к делу. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Можно убедить ее солгать. Пускай сама разбирается. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance.
If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Последователи шар. Don't pay me any mind now. Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater temple opens up aid again soon. We need their help here. Если я разберу серию убийств, то они продолжат помогать. Наверное. I have something to ask. I'm busy. Mind your own. И чем это она занята? If you want to chat, talk to Nestor. I like my personal space. Donations? Пожертвование на что? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Мне нужно пройти в амбар прямо сейчас. Среди пожертвований может быть что-то опасное. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Может, свинья что-нибудь знает? Terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Не часто увидишь в мире такую роскошную свинью, как ты. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Salutation. Больше не хочет говорить. Are you gonna search the bar? Сейчас обыщу. Надежда, думаю, в порядке. Почему она расследование проходила? Я же главным героем. Ходил. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. Это были игрушки, да? Try and find whoever is responsible for this. Gods, any... I thought this assignment was going to be dull. Ладно, ничего не буду тут брать. Оставлю все беженцам. Seems we were patrolling around a powder keg. We've lost so many since Eltera. We should have an exiles feast to commemorate those we lost. Supplies. Предупреждение Нестора. Видимо, придется мне напомнить некоторым из вас, что еда в амбаре предназначена для беженцев, а не вам на ужин. Следующего я застану за воростом будет месяц чистить нужники. Ну, Нестор, значит. Explosives in toys. How despicable. Горташу, думаю, пофиг. Но при этом навряд ли он стоит за этим. Скорее всего, последователи Бал. Should get started. Подговорили торговца. О, Матис. Double the patrols. We're dealing. Suppose the Manip had the right idea letting you poke around.
You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Что скажешь о вратах? Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Ты обобрал лунную башню? Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Still, we got some decent stuff. Made a nice change from picking through your dusty pockets. И что же я там пропустил? Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Да, королева воронов. Пока вы носите этот амулет, ваша скорость прыжков... В смысле, скорость прыжков и полета увеличится на 1,5 метра, пока на вас действует полиморф или вы в диком облике. У вас также есть плавное падение. В ворона можно превратиться с помощью этого амулета. Амулет вроде недорогой, куплю. Просто так, для коллекции. Когда владелец отступает, он также создает облако тумана. Фигня. Священное мыло. Каменный зрад Балдура. Всякий хлам, да? Ваши атаки оружием и безоруженность дополнительно 2 урона, если вас окружает больше 2 врагов. Возьму зелень невидимости на всякие. Да и весь ведь хлам продал. Скорее всего, нет. Мне вроде денег не хватило торговцев. Ладно, пофиг. Пока что. Кстати, надо полечиться. И надо главного героя полечить. Пускай будет иллюзия, может пригодиться для отвлечения. Конус холода. Призыв, наверное, элементаль еще возьму. Дальше не пройти. Camping with the mother-in-law has been utter hell. Maybe I should just go on. Actually got here. Can't stand her, can't stand her! Кого не видишь? My sister-in-law. All law and no sister. My son Garen is pleased we got this far together. But his wife's bitching is making me old before my time. Why can't he tell her to put a sock in it? Aye! Can a bloke not get any bleeding privacy around here? Bunch of perverts, the lot of you. Пускай моется. I'm really worried about Umi. I got my
signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn. What a sad situation. The once proud tieflings of Elturel, reduced to beggars. So, you survived. That's more than many of my kin can say. По крайней мере, тебе удалось выбраться. Как ты? Держишься? It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. You're all right. My gods, you're all right. Come here, darling. Улыбнуться, они выглядят такими счастливыми. I was so scared I'd lost you. Me too. But we're here now. Safe. Не советую расслабляться, тут скоро тоже может стать небезопасно. Maybe not. But we have each other now. We have this moment now. Thanks to you. Задание спасти тифлингов, что ли, закончилось наконец-то. Я, видимо, с ними должен был в таверне поговорить. Но я их не нашел. Тогда. Да, задание закончилось. We made it through hell twice. We made it. Hail, friend. Forgive me, you're in no mood to talk. Is this your first time in Baldur's Gate? Я родом из врат Балдура. Приятно, наконец, вернуться домой. It's a fine city, isn't it? No better place to hail from. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы помочь всем этим беднягам? I've been asking myself the same question. I wouldn't be the first to interfere. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach him a lesson they'd never forget. Может, Нестору можно рассказать про него? Ты должен поддерживать мир, а не подкармливать раздоры. What peace! If no one steps in, there'll be bodies piled high in the streets before long. Those refugees have been leeching on our city for too long. If we don't show them that we mean business, they'll bleed us dry. We need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts on the floor. What do you say? Проучить этих других? Я пожалуюсь на тебя, твоему офицеру. Tell them! I'll cut out their eyes and make them watch. Опять она. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you Хотела спровоцировать меня. knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought. Remember,
His throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. Почему мы даже не пытаемся ее поймать? She's toying with me. What does she want? Попробую главному рассказать про нее. Главному офицеру. Если найду его. А, вот он тут опять. Не, нельзя ему рассказать. Heads will roll for this transgression, this injustice. Что с тобой случилось? Oh, you poor naive soul. Let me tell you a story. A perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. And what do? They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slump. I should be loins deep in Chares's caress by now, not waddling about in filth. Glad to see you. Glad to see anybody, really. It was a lonely... To be fair, for a miserable Дипс с песиком. I apologize for my husband and his obsession with that bloody dog. What was that, my dear? Nothing, darling. Недолюбливаю от сухарика. Oh, God! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Кто у нас хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Oh, goodness, yes! I am a good dog. Fantastic stuff! Oh, yes, you're lovely. You can come back. No, I'm afraid I must insist you do not pet the hound. Да, я ее поглажу. You can't keep being so rude to strangers. It's just a dog. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologize for caring about my boy. Мне кажется, ему нравится, когда его гладят. А не слишком ли ты торопишься? Я вроде не говорил, что хочу трогать твою собаку. Oh, trust me. Your eyes say it all. Everyone wants to pet him. Some of us don't. Помешан на сухарике. В любом случае, он и правда милый пес. Isn't he just? I'm so very glad they let animals in the camp. Means Biscotti can be kept away from that awful war. Oh, yes. As long as the dog is okay, he's happy. Give me strength. На жену вообще не обращать внимания. Дай-ка взгляну на твою рану. Хочу ему помочь. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Понял, что его раскусил. Это же едва заметная царапина. Чего ты добиваешься? Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And
frankly, I'd miss you. Хочет их задержать. I don't really have any other friends, and I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Don't know how we're gonna get Grunch into the city. Wound. We've got to get Grunch into the city. But he's in no shape to try. Хотят посадить его в бочку. Can't figure out how. Ну и нельзя рассказать им правду. Так, тут я вроде со всеми поболтал. Что за кровь? Мертвая курица. Won't get us fed. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was odd, stuffing their pockets. Bloody animals. Разграбили поску. Back off! I found these apples. What's in here? Take the wood from the cart too. That'll be good for fire, if nothing else. Find us bloody keepers, I say. Bloody savages, a lot of them. These savages. They just had the sense to move quicker than us. Кто тут? Что за лагерь? Лагерь горцев. Кто такие вообще? The hunter has nothing to say to you. He seems to have other things on his mind. Охотники. You think you can just walk into our camp? Present. Где Ульма? Никакой Ульмы не вижу. А, вот нашел. What will happen to them if you attack? Rechtei hathran rust. Frey valdisk durovna. Frey vald iskablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, famed monster hunters. She's burning the possessions of those who have fallen. Im orak. Nete. Krasin. Netra. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. Соболезную ваши потеря. My thanks. We grieve those who left us, but celebrate them too. They died well. There is doom in the air these days, but welcome news too. Word has reached me that the undying Ketheric Thorn is destroyed, and if whispered tales can be believed, he was defeated by one looking much like you. Да, я его убил. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Что имеешь в виду? Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one, our whole future. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. Кассадор, свой дворец. Ну, это точно задание Астариона.
Если дворец так хорошо охраняется, как же я проникну внутрь? The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Так, через башню, значит, можно попасть в замок. А если ваших детей уже не спасти? Then we will settle for blood. Cazador must be destroyed. For the safety of the city, and to Он, make наверное, sure уже no всех one обратил. else must feel our pain. Сделаю все, что смогу. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. Если я помогу, они, наверное, станут союзниками Damn your enemies. и помогут в финальной битве. Торжественное прощание. Карлах получил вдохновение. It is only right to mourn. No screaming children. Our dead fall. Наверное, тут больше не с кем говорить. Внутрь, похоже, лучше не заходить. Охотникам это не понравится. Детский рисунок. Его можно было только взять. И где он? Мне уже такой попадался. Прям точно такой же. Брошенный медальон. Любопытно. Этот медальон раскрывается, и вы видите изображение маленькой девочки с опухшими от слез лицом. С опухшим. Домашние молитвы. Так, а дворец Кассадора тут? Или дальше будет? Тут его вроде не видно. Курьерская служба побережья мечей. Там я еще не был. Цирковая афиша. В цирке я уже был. Везде куриц убили. Тут я в пятницу поднимался, да? Здесь пещера гномов, в которую я пока не хочу заходить. Ключ курьеров побережья мечей. Ever wanted to meet the most cowardly dragonborn in the realms? I fell for the blockhead. I'm not scared of the authorities, but it would be stupid. Не знаю, о чем они. Что-то в колодце. Тут проход, наверное, к этим гномам, да? Или нет?
Убитый беженец. Надо с ним поболтать. Нельзя. Жаль. Да ладно, не допрыгнуть. Все-таки можно. А почему у меня не вышло? No one stopped me yet. Still alive, so that's progress. Let's get on with it. А тут уже остальные не могут прыгнуть. Джихера, иди вперед. Well, certainly waiting. No rest. Be you wicked or wise. Последнее предупреждение. Не суй свой грязный беженский нос куда не следует. Если у тебя есть мозги в голове, сиди в своем богом лагере с другими абсолютскими бродячими отбросами. Твоя девка этого не поняла, и лучше бы тебе не знать, что с ней случилось. Не лезь. Любопытно. Что именно тут произошло? Кто их убил? Похоже, что не серийный убийца. Вообще ничего нет. Странно. Просто пустая куча. Тут же проход нет. Камень вроде не выделяется. Странно. Попробовать бы поговорить с этими делами. Кстати, я ведь могу это сделать? Надо просто тело перетащить. Правда, они тяжелые. И не уронить бы их в воду, когда буду их выкидывать. Но тут больше вроде ничего нет. Только не скидывай их в воду. What's next? The corpse does not. The corpse does not. This ought to be good. Да, в смысле не дотянуться. Тело у тебя в языке.
Куда ты тянешься? No time to dally. The corpse has Не с этим делом не поговорить. Have a lot on my mind and, well, in it. Очень странное место. Did you try that ragbag recipe I gave you? Do me a favour. Box my ears in. I can't... Я нашел пропавшие письма. Правда, их, возможно, скинул вещь. В убежище, ну, в лагере. Тут мельница. Maybe it has something to do with the army about to invade the city. Don't believe everything you read in the broadsheets. That so-called army is falling no more than a and for what? You didn't even fight back. I tried. Can I help you? Oh, bloody ribs. Sorry, mate. Had a Don't wander around Rivington alone, all right? My husband did and got mugged and beaten for his trouble. В городе небезопасно. Кузнец. Trader has no interest in selling that particular item, though you are welcome to Да, purchase хотел просто something почитать else. листовку. Hi! Or want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. Buy spear. What'd you say, huh? Как же она хочет мне что-нибудь продать? Умер пыл немного, ладно? У меня тебя голова болит. Sorry. Sorry. I just get so excited doing the best job ever. Правда? Обслуживать клиентов — это, по-твоему, лучшая работа на свете? Yeah. I get to talk to people all day and work for the best damn smith in all of Rivington. Gildraw Anglion. He's a living legend. Do you know he's one of the best smiths in Легендарный Rivington 7 кузнец. years in a row? And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Так, где же этот твой замечательный начальник? Right up the stairs in his workshop. But I wouldn't На bother втором him if I этаже. were you. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone. Is there anything I can help you with? Maybe a shiny new blade. Так ты хочешь стать кузнецом? I mean, I love what I do. Don't get me wrong. But actually doing something with my hands and all that fire. I'd give anything to do what he does. Oh, God. Don't tell him I said that, will you? I really love my job. Promise. Ты ему прямо готова задницу расцеловать. Gildraw Anglion, for God's Да, sake. все, я понял. Ты восхищаешься им. Показывай, что есть. Этот щит окружает владельца продвижением силы в начале его хода в бою. Дробящий, колющий и режущий урон, нанесенный существу, снижается на единичку за каждый оставшийся ход. Наряд костяных шипов. 15 времени на здоровье всякий раз, когда впадаете в ярость. Спасибо, не надо. Глефа. Убийца гуманоидов стрела. Броня вроде обычная. Ну, обычная плюс 2.
Мне кажется, я обычно тяжелую броню находил с 18 брони. А тут плюс 2 и тоже 18. Это как странно. Должно быть, наверное, 20. Нет? Вроде ничего интересного нет. Может сам кузнец что-нибудь продаст. Тут все кражи. If you're a customer, go down to the shop. Otherwise, clear off. Чем торгуешь? Well, given this is in fact a blacksmith's, we sell things that need smithing. The shopkeeper can tell you more. Give the lazy sod something to do for once. Please, keep bothering me. I've no work to get on. Говори повежливей. Oh, I'm very sorry. Please, keep bothering me. Я хочу знать, почему ты укрываешь в своем подвале гнома в железной руке. Been poking around downstairs, have you? Well, I've got nothing to hide. Those gnomes are victims. They've spent years in exile, no forge to call their own, all because of some ancient bloody grudge. The Gondians think they're the only ones fit to swing a hammer round here. They're wrong. One day they'll learn that the hard way. Until that happens, I'll give those iron hands a roof over their heads. Nothing wrong with it. Now clear off. You want anything else? Go to the shop. I've got work to do. Получается, эта пещера — это его подвал? Я тут вообще не видел люк. Спуск в подвал. Какие-то письма есть. Не тут подвал. Гномы железной руки. Меня больше письма интересует. Дорогой мастер Энглайрон, с огромным огорчением вынужден сообщить, что мы все еще не можем найти кого-то, кто хотел бы встретиться с вами. Мужчины и женщины этого города иногда бывают нестерпимо переборчивыми. Возможно, стоило бы выставить портрет, который представляет вас в другом свете. Я не хочу сказать, будто кузнец чем-то нехорош, но не является ли это одним из тех предрассудков, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в том, что касается вкусов. Конечно, мы и дальше будем пытаться что-то для вас устроить. Как говорят у нас в исполненном сердце, нет потерянных душ, есть только те, кто еще не нашел свой дом. Крепитесь, ваш маэстро Хардструм. Ищет себе жену. Дорожащий Гильдер. Мой драгоценный милый Гильдер, твое последнее письмо меня очень беспокоило. Пора что-то делать с твоей меланхолией. Такие вещи нельзя пускать на самотек. Ты всегда отличался тонкой душевной организацией. Я знаю, что сердце твое было разбито, хоть ты и пытался этого не показать. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью, правда? Я всегда рядом, но все же думаю, тебе стоит поискать профессионала. Говорю так, потому что люблю тебя больше всего на свете. Подумай об этом, ладно? С любовью, мама. Аня, мать волнуется. Его дневник. Почти 15 лет прошло с тех пор, как я купил эту кузню старого Гассона. Я думал, что за это время успел повидать уже все. Я ошибался. Скимитар, который вчера принес мне ривингтонский крыс, это уже третье оружие из адского железа, которое я купил за последний месяц. И третье, что я видел за все проведенное здесь время. Конечно, я сразу же продавал каждый из 3 предметов. И получал меньше, чем мог бы выручить, если бы на них посидел. Ну вот этого я точно не хочу делать. Мама Энглайрон дураков не растила.
Но все же я задаюсь вопросом, откуда же берется это дьявольское оружие? От кузнеца Тифлинга? Так, тут еще книги. Давайте просто прокликаю. Почему листовку-то нельзя прочитать? Какого фига она красная? Please, keep bothering me. I've no work to get. Oh. Please. Well, the shopkeeper. Попробую спуститься тут. Закрыто с другой стороны. Тогда как главный герой вообще узнал, что гномы в его в подвале? Я даже с ним еще не говорил. Что за люк еще? А, ну это люк в подвал в доме кузнеца, господи. This is the third time in the last 10 days. At least we'd have a bed. Maybe it has Can't talk just now, so let me have a little peace and. Something over there. Опять землетрясение. Просто небольшой тайник. Люк. Сначала смотрюсь тут. Может еще что-то найдем. В траве. Да как ты проводил расследование? Сложность 25. Понятно как. 16 надо было увидеть. Что это, блин, за сток такой? С такой сложной проверкой. О, повезло. Что там спрятал? Кислотный стрел. И все. И для этого я прошел такую сложную проверку. У кого тут пикник? Ну, ладно, не буду вам мешать. Так, и здесь я все обошел, да? Тут охотники. Остался только люк. И летит.
Последнее предупреждение. Записка с требованием, чтобы мельник выплатил долг, иначе кредиторы выселят его и заберут его мельницу. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Можно скользнуть. На первый взгляд не скажешь, что это особенно удачно. But it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential. Предлагает его убить и поглотить его червяка, его паразита. Атаковать. Я его тут не оставлю. What? No, I've had so little time. Хотя, может, стоило с ним поговорить сначала. Ну ладно. Strike hard, strike fast. I wonder if this is worth the cost. Обойдусь без заклинаний тут. Death greets us all, but not today. У него теперь, кстати, больше уровня воина, нежели плута. Если я правильно помню, то я и 6 уровней воина вкачал, и 4 уровня плута. Меткий стрелок. Какой шанс будет? 95, это с этой с пассивкой, со штрафом. Неплохо. Я и вкачал меткого стрелка, стрелка из арбалетов. В чертах. Плюс у него 20 ловкости. Легчайше. По 4 раза теперь будет атаковать. Без всяких бафов. Приказ абсолютно новорождения. Верная Альяна. Твое время пришло. Абсолют созывает всех, кто твердо верит, твоя вера крепка. Уходи из казармы, оставь свой доспех, оставь все знаки различия и звания. Ты больше не огненный кулак. Ты была преданной нам верной, но тебя ждет куда более великая участь. Ты станешь одной из нас. Последователи абсолютно начали обращаться. Ключ от мельницы. Не знаю, зачем он мне. Мозг Летида. Вы получаете преимущество при проверках проницательности. Another step forward. Looks empty. Не знаю, зачем мне ключ от мельницы. Сюда же по-другому не попасть, не взломав эту дверь. Или сюда как-то по-другому можно пролезть. Да, наверное, нет. Никаких проверок внимания вроде не было внизу. Теперь на почту. В курьерскую службу. Колодец, все светится. Встречный мальчик. Hi. Ты здесь работаешь? Yeah, I'm caring for the courier dogs. Mahi's my boss. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. Ты кажешься не очень закаленным. That's why I need to work hard in the kennels every day to get tough.
Dringo, get back to work. And you, what do you want? Не нравится мне. Сердитая Мархия. Можно и про шкраба рассказать. Когда только пришел, то ужасно грубо обращалась с мальчиком. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Хочу купить собаку. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. Они даже карты читают. Нифига себе. You again. По-моему, у меня случайно оказался твой пес, Шкраб. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please. I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Даже она подобрела сразу. Подозвать Шкраба. Кажется, он не рад ее видеть. Scratch! Oh, it's good to see you, boy. Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Я отдам Шкраба. Нельзя поднимать на него руку. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Как же хочется ее запугать, но, скорее всего, паролю проверку. Я, скорее всего, кости переломаю, чем позволю плохо обращаться с этим псом. Ладно, вдохновение есть. 18. Нифига себе, как повезло. You'll do no such thing. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. И не только с собаками она плохо обращается. Говорят, лорд Горташ не выносит, когда дурно обращается с животными. Надо бы ему рассказать про этот случай. Наверное. Или вообще выгнать ее из псарни. Пускай будет обман. 20-ка. Ну что, еще раз мне повезет, нет? Минус все вдохновение. Сделаю сохранение на всякий. Поизованный крит. Fine. You think you can do a better job without me? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. Его топало, да? You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Я ему верю. Вроде неплохой малый. Но выпустил сразу писк. Thank you for making Mistress go away. She was horrid. А того выпустишь погулять? Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Доставка не гарантируется. Пустой, доставка не гарантируется. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle.
I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? С кошкой я уже договорился, она больше не будет нападать. Проницательность провалил. Тебе, наверное, особенно хочется найти письма Зентарим про железный флакон. You read it? Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip. Tell you what, give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Скользкий тип. Как же жаль будет, если Зентарим узнает, что ты умудрился потерять такое послание. Ну, очень жаль. Мне кажется, я просто цену набиваю, да? Fine. Just give me the letter. Forget you saw anything. This never happened. 600 монет. Мы искали письма и нашли письмо для Зентарим. Почтмастер Данза отсыпал нам кругленькую сумму в обмен на молчание. И все. Жалобы на доставку почты. Недоставлена газета, уведомление по плате за обучение. Это еще бы не получать такие письма. Примечание. Буду очень признателен за все найденные и доставленные мне запечатанные письма с пометкой запроса в грузе для почтмейстера Данза. Адресная книга. Журнал собак. Отправление. Срочный доклад. Срочный доклад для герцога. Пропускать без задержек. Великому герцогу Ревенгарду лично в руки. Выступив от лунных башен на запад, войска Абсолют захватили Ангавлет, а затем разделились на две армии. Первая армия, состоящая в основном из багберов и людей, наемников и разбойников, осталась на северном берегу Чантара и выступила на запад по Скурдакской дороге. Она угрожает слезам Темпуса, и к тому времени, как вы будете читать это донесение, они, вероятно, уже падут. Вторая армия собрана в основном из гоблинов семи племен, усиленных гоблинами. Она переправлялась на южный берег реки и движется на запад мимо рассветного шпиля, угрожая в конечном итоге Ревингтону и Драконьему перекрестку. Командуют в обеих армиях Добро, офицеры-ренегаты, которых днем легко узнать по их широкополым, дающим тень шляпам. Южная армия не отличается дисциплиной, и таких офицеров в ней заметно меньше, так что я полагаю, что гоблины будут уязвимы для засад на полях к югу от Ревингтона. Разведчик. Expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. В качестве укрытия в вратах Балдура Шерита использует место, известное как Дом Печали. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Go on, bugger.
almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Keep going. Второй этаж есть. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Он приглядывает за голубьми. Ни одной птички тут не осталось. Ни одного голубя. А, вот тут есть. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give. Еще один. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. Крылья у них не очень сделаны. I'll give it a shot. В прошлый раз мы тут остановили. Outraged. Что за стамина? With Stellmain murdered, the council has an open seat. How timely. Very well. Are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? Погоди, давай помедленнее. Ты кто такая? I'm Lens, roving reporter for the Baldur's Mouth Gazette. My editor sent me to cover the drama out here at the gate. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay, whether or not that's the truth or not. Как тебе кажется, в чем правда? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. I've heard the rumors. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend Lord Gortash approves of, and he's very selective. Отвратительно получается, жители города не представляют, что происходит на самом деле. Oh, they know some of it. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. That'll make a great headline. Sorry, can't talk. Я думал, тут задание будет. Спуск вниз. This unit is damaged, citizen. This unit is damaged, citizen. This unit is damaged, citizen. Понятно, автоматон, все. Завис. Они не могут его починить. Теперь просто пропускать, ну. Я только за. Always room for more? What's hiding here? На обломке корабля.
Ну-ка, где пиратское сокровище? Ядовитый клык. Вот такое. Так, ладно, там я был. Здесь, наверное, пойдем просто наверх. Хотя он какая-то статуя. Все-таки тут ничего нет. Рыбку мы потом съедим. Когда любой из ваших фокусов наносит урон кислотой, холодом, огнем, молнией или громом, добавьте свой модификатор заклинателя к нанесенному урону. У меня вроде уже попадалось такое ожерелье. Хотя может там кольцо было, но не ожерелье. Тряпки мне не нужны. Подозрительный туман. Свежее тело. Вообще нельзя использовать заклинание разговора с телом. Ловушки. Я на одну ловушку еще не заметил. Уже две. Отлично разминировал. Ну, по крайней мере, она одна взорвалась. Странно, что с этими телами даже нельзя попытаться заговорить. This man is not long for this world. Кто у вас главный? Кто у тебя главарь? You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. И все. Ну, с ним-то хоть, надеюсь, можно поговорить. Он прям только-только погиб.
corpse remains. Да ладно, и снизу. The corpse remains. Let's move. Помочь ему вроде бы нельзя было. Хотя, может, я пропустил реплику. Ну, сразу я не заметил. Oh, hi. Just a little further. A fresh wound. Whoever took their trophy, they can't be far away. Ему или голову отрезано. А чё такая сложная ловушка? Вдохновение я не буду тратить на него. Сколько у меня вообще инструментов осталось? Единички не хватило. Обидно. Не потратить бы все инструменты. Наконец-то. Слитки и все. Whatever it takes. The corpse does not. I must keep going. The corpse remains. Is that blood? No, never mind. How much farther can I go? Статуя какой-то птицы. О, корабль. That same ship was at Moonrise Towers, if I'm not mistaken. Looks like those two are about to fight. На корабля, наверное, диверсанты приплыли. Так, держитесь, я вам помогу. Не знаю, когда такие. Но надо им помочь. Это, наверное, тоже люди этого. Какого-то лорда камня. Огонь настал, понятно. This is gonna feel good. Close ranks. Надо было ее полечить. Не доходишь, тогда прыгай. Вопрос только куда? Наверное, сюда. Слабенько, но ладно. Второй выход.
повезло, что попал. Кстати, нужно сразу 2 оружия использовать. Забыл включить. Может отрубить мелкого стрелка. Меньше урона буду наносить, но зато буду попадать. Всегда. Давай дополнительное действие. Еще пронзающий выстрел. 60. Отключу. Дополнительный урон. И так, добил. Снижу урон от стихий. Может покинуть куда-нибудь. Где назад? Не вышло. Ты зачем меня взорвала? Отлично, ко мне идет. А их я не полечил, да? Как ты 4 раза выстрелил из лука? Признавайся. Еще -1. Метку на нее поставил, отковал другого. Хорош, моя школа. Хорошая зеленая выбила. Щитом уронил. Вроде все союзники так выживают, можно их не лечить. Пока, наверное, не буду добивать.
Хотя, может, стоит и добить. Still standing, no matter what you heard. Now this is my happy place. Well, so much for peace. Да, 6 здоровья. Наверное, добью. Я немного не хотел. Короче, добивай. 0 урона, как так? You did good, stranger. Someone had tried to slink away rather than get involved. They wouldn't earn the gratitude of the guild. Они, значит, тоже из гильдии. Это уже второй отряд гильдии, который не встречается. Первые были похожи на разбойников, эти вроде нормальные. Мне не нужна благодарность от преступников. Я всегда рад помочь, кого мы только что убили. То есть я только что помог убить людей у Каменного Лорда. Каменный Лорд, я слышал это имя от умирающего. Кто это? Он из Абсолюта, наверное. Что здесь сделали его агенты? They were shifting something valuable by boat, but that something belongs to the guild now. Пожалуй, я это себе заберу. За то, что я тебе помог, мне полагается награда. Of course, the guild always rewards good work. Now scram. Time to press ahead. All's well, I hope, aside from the obvious. My dogs are barking. Can we rest? Попробую поговорить с Phellon. Скорее всего, не уйдет. Кайра со знакомое имя, по идее. Гильдия разузнала о наших делах руки. Каменный Лорд лично попросил, чтобы мы проводили всех гостей. До меня дошли слухи, что наши работники начинают сомневаться в возможностях Каменного Владыки. Обеспечьте безопасность нашего груза, и ему не придется лично устраивать вам демонстрацию. Они не справились. Тут помол. Неразговорчивые трупы. Ходят тут уже как по своему кораблю. Не хочет говорить, что в хранилище.
2 паразита. Корабельный манифест. Среди обычных товаров некоторые ящики обведены в кружок и сверху прилеплена записка. Напоминаю, это товары каменного лорда. Мы не хотим, чтобы он сюда приходил лично и объяснял, как ценить свою собственность. Если кто-то Если кого-то подмывает вскрыть ящик и заглянуть в щелку, запомните. Нарина и Инграмил, которые за ним пришли. Я и пальцем не шевельнул тогда, чтобы помешать этим набожным психам, и ради вас стараться не стану. Банки крови еще. В общем, они привозили этих паразитов и заражали местных. Еще паразит. Похоже, тут все, да? Дальше не пройти. Нимбл. Это эти гномы. Сходить, что ли, к ним теперь? Ну, блин, далеко. Ладно, телепорт. Блин, многовато людей тут. Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Mrs. and I have been dreaming about. Listen up. You need a spot of gold? I got the perfect job for you. Я вроде поднимался на башню. Хотя не уверен. Тут ничего нет. Пойду схожу к гномам, узнаю, что они хотят. Как же здесь ФПС везде проседает. На втором акте только в башнях ФПС проседал. И в таверне. Тут почти везде. Давайте рассказывайте, что задумали. Seems like a good moment to talk. Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my light.
Может мне... Может они мне дадут оружие против автоматонов? Ну, эти их особые гранаты. Торговец. Слепящая вспышка. Ослепляет цель, если это остальной страж или если видящий око, то цель оглушается и получает штраф минус 1d6 к морском атаке. Куплю на всякий случай. Гном получает плюс 2 к ловкости. Нет у меня гномов. В отряде армейская муштра. Превзойти свои физические ограничения и понести 6,36 единиц колющего урона, чтобы получить дополнительную атаку на каждом ходу и удвоить скорость перемещения. Всего лишь на ход. Да? Но формулировка странная, дополнительная атака на каждом ходу. При этом длительность 1 ход. Волна, наверное, не нужна. Дымный порох тоже не нужен. Еще нужно найти убийцу мужика, владельца кольца без камня. Его скинули тут неподалеку вниз. Бомбы, кстати, очень дорогие были. Я даже не обратил внимания. 1500 удал за них. Надо их разделить сразу между всеми. Порядок бойцов опять изменился почему-то. Да, давай поговорим. Не хочет разговаривать. Ну и ладно. You look different when you're not trying to chuck your questions at Wolbrun. That's his job. It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. The shivering Да, я несколько раз почувствовал землетрясение. Да, оно продолжается. Что это такое? There's something underneath the city, inside the rock. But when I ask the stone why it shakes, it only screams. I want to go home. Что-то под горой? Рычаг, наверное, открыл люк. Кузницу. Talk to Wolbrun, would you? Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Гортас считает, что мертв. У меня есть свои причины уничтожить его. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change.
freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Разошелся. Гандийцы просто изобретатели. Нельзя винить их за то, что делает Горташ. I can blame them for precisely that reason. They invented the steel watches, and they're building an army of them. Я все равно не согласен. Стал бы ты обвинять мага в том, как и другие используют написанные им заклинания. These Gondians are not poor, unknowing mages scribbling spell scrolls for minute meteors or acid arrows. They are complicit. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. И каков твой план? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Разрушать проще, чем строить. Может, они сами жертвы, а не злодеи? Может, их все-таки шантажировали? Не знаю, угрожали им как. Горташ наш враг, а не гандийцы. Я найду другой способ. Все может взять у него бомбу, чтобы они сами не взорвали. Возьму бомбу, а потом выслушаю гандийцев. Это я приму решение. Я поговорю с гандийцами, может быть, они образумятся. But their idea of diplomacy is a steel fist shoved where the sun don't shine. So take the bomb. Just in case I'm right and you're wrong. Все равно удал бомбу. Хорошо, я ее возьму. Но использую только в самом крайнем случае. As long as you see sense, I don't care when you see it. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building. Belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Значит, если летейно уничтожить, то все другие автоматоны отключатся. Да, не кричит так. Ты уверен, что других способов нет? Careful! Lots of open flames down here. I don't want that bomb close to any... Traps, please. Бананы ест. All's well, I hope. Aside.
house. It has plenty of spare beds. Great. We can bunk with 10 of them. Something over there. None of them has Ночлежка. Ну, ты уже был, но ни с кем не говорил. Sir, give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. У Фиона был сын, ты когда-нибудь видел его? Dolor. Weird fella. He'd come and go, quiet as a bug's breath. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. Он, если что, убийца. Наверху обнаружено тело Дворфейки. Кто-то ее там спрятал. Что ты об этом знаешь? Oh dear. A dwarf, you say? Phellon. One of Mamselle's girls from Sharessa's caress. Been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the murderer? Oh, goodness no. It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. Чего это он испугался? Gotta keep low. Murderer. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Вообще-то у них только что верховного жреца убили. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Зачем ты хотела именно там посидеть? А чем ты занимаешься? Let me show you. Торговка. Хотела подзаработать в храме. Зелье полета может пригодиться. Целебное зелье. Снимает слепоту, немоту, паралич, отравление. Тоже возьму. И саперные наборы. Воровских вроде у меня хватает. Зелень вроде еще не очень много. Правило ночлежки. Перед уходом аккуратно складывайте бельон на койке. Никаких сильных запахов, не давайте чужих уборщику. Ему достаточно платят. Не есть постороннюю пищу в помещении. Никогда не оставлять никаких следов в уборной. Проблемы ночлежки. Запись о работе, проделанной в ночлежке Фрейга. Чистка уборной, переукладка пола, истребление вшей в коврах, расширение верхнего этажа, очистка половицы от мха. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Я нашел тело Фионы. Murdered? Oh, dearie me. And to think, her remains were just a whisper away. Make sure Mamselle knows. Across the way at the caress. Yeah, God, she'll be right unsettled. I'm staying put, mind. If a killer wanted me dead, I'd already be crammed under the boards. Есть что-нибудь поесть? Have a skeg at these. Ну, еда мне вроде не нужна пока. Gotta keep low. Murder. I can't believe I got kicked out of a temple. Bloody ages we spent hiking from Murren. And they won't let us in the city proper. Bollocks.
adventurous, damn it. Похоже, кто-то документы оформить забыл. Oi, that's not right at all. The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Кого-то будет крадовать. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Adventurers supposed to do a damn job around here. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamy-jigs? Ровно настолько, насколько могу затолкать их в сортир. Aye, I'll second that. It's alright where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell ya. Никому не нравятся автоматоны. One more mark, then we can go. Странно он. Почему у него так глаза светятся? Подслушаю. Для начала. The master said we have enough. The Black Mass is ready to begin. It's not for the master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the Mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Вампиры. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Что такое черное мясо? Hello, beautiful. I didn't see you there. We were just discussing a celebration being held in the palace of Cazador Zar. You should come. It'll be the Обязательно talk of загляну. Baldur's Gate. Даже не знаю, обычно я принимаю приглашения от незнакомцев. Oh, thank goodness we're such good friends then. This is not the time, Petras. Yes, dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a Мы из once не in a отпустим. lifetime experience. I promise. Где вряд напасть? Soon we'll feel the sun on our skin. After all this time. We are just leaving. We have a celebration to attend. Обойдетесь вы без праздника. We are just leaving. We have Work to be done. Give me no mind. And if a patron confuses me for a member of staff, I'd probably break his nose. Good. Исчезли. Так, а что с остальными? На рабочем пофиг. Отлично. No one back home will ever believe this. Wonder if the gods are watching me. Туманное бегство использовали. Исчезает в облаке тумана после получения урона. Блин, они меня сдадут сразу. То, что из-за того, что я на них напал. Да ладно. Все равно не собираюсь дружить с вампирами.
Больно много всяких походов. Oh, we're not queuing for Sures's caress. Wish I could kiss you better. I mean, to try. A weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance. No, decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. Я здесь, чтобы рассказать об убийстве. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Не, у меня нет таких наклонностей. Боюсь, что совсем неправильно. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Phellon you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Она не знает, когда стоит остановиться. А завтра твоя строгая библиотекарша вернется. Swishing. I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Не вернется Phil's она. gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. В смысле, давай я найду дитя Фиону, я же знаю, что с ней случилось. Ну, сразу четвертый вариант. В ночлежке труп женщины Дверфа. Совсем свежий. Это может быть Фиона. Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. They'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Phellon slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Волнуется только о том, что есть замена теперь нужна. Женщина мертва, ты думаешь о деньгах? Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Ты ведь наградишь меня за сведения? I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they will gift from the mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweetie? Лучше бы золото мне отсыпал. А есть у тебя еще какие-то варианты для общения? Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Тут еще и дьявол. Этот дьявол называл свое имя? Indeed he did. Рафаэл тут. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. You have gold. We have everything you crave. Дознаватель тут. А, сказал Рафаэл, у них тут нет. Если верить метки, то он на западе. ВОЗ там же.
исследовать ласку Шерес. При этом ласка Шерес тут. Странно. You're looking parched, sweetheart. Another tank. Else, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Здесь все в порядке? Right as falling rain. What's it to you, chuffer? Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. Он тебя вообще-то слышит. Какое безвкусное поведение. Твой старший по званию должен об этом узнать. Она, наверное, разозлится на меня. Из-за того, что я ей мешаю работать. Oh, hells. Last thing I need's the manip on my ass. See you around, doll. Keep that fire stoked for me. Damn it all, that guy's loaded. You just chased off a Так и full знал. coffer of tips. But I've still got one tip left, just for you. Don't stand between a gal and her gold mine. Rustled Irenia's feathers, eh? Well, no harm done. Her moneymaker catches more fish than a frog catches flies. Что за новый рецепт? Похоже, что твой новый рецепт как раз то, что нужно. Хочу попробовать. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Я рискну. Давай свой шмурдяк. Damn! The man knows what he wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Может, не стоит пиздец в дрянь? Какая история у этого места? Caress. The mamsel's brainchild. Wet your tongue, soak your skin, scratch your itch. Get the attention you want and avoid the attention you don't. Могу поспорить, бармен в таком месте слышит великое множество историй. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to burst. Have a look. У нее, наверное, только выпивка и еда. Восстановление здоровья, пока герой пьян. Продолжительность опьянения увеличивается на 5 раундов. Новое изобретение барменши Хутси из ласки Шерес — это словно одеться в трезвость. 750 монет стоит. Дорогое удовольствие. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Она знает Рафаэла. Pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. И все-таки он тут наверху. Ты вообще кто? Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends.
Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Раньше я не видел. Получается, нас все это время следило за мной. Go see Raphael. Start with hoots if you whistle. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. Прислушаться к их разговору. Хотя, наверное, проще будет обмануть. А дети Павла, говорите, у меня к ней дело? Провал. Вдохновение тут не буду тратить. Проверка внимания еще. Ну и да, здесь сложность выше, как я и думал. О, повезло. You rats with the guild now. Nine Fingers met a match. The new kingpin? Они по каменного лорда. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you zent cut a deal with the new... Hold on. You there! Getting up in our affairs? Проникнуть в мысли Дварфа. Nine Fingers won't be happy about Zenobia, and I'm not about to tell her. Мне нужно поговорить с Девятипалой Зиновья. Better you than me. Now listen, I'll only say this once. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's officially closed. Подсказал, где ее искать. Но я думаю, и так все знают, где находится гильдия. Запретная зона. Ты тоже не в моем вкусе. Успокойся. Не найдется немного ненужной еды? Хочешь, чтобы я заплатил ему за ненужную еду? Раскатал губу. И все, другие рыбаки больше недоступны. Какая фиг знает, как туда попасть. Хотя... Тут меня, наверное, никто не увидит. Да, можно взломать. Риск. I am reclaiming the victuals in this basement for the good of rat kind. Я не угнетатель. Are you not? Well, you aren't one of us. You lot hoard your delectable riches while my brothers and sisters starve.
Не хочу я с ним делиться едой. Хотя вдруг они могут мне помочь. Потом в финальной битве. Если я их накормлю сейчас. Как накормлю? Разрешу им таскать еду отсюда. Я на твоей стороне. Едой нужно делиться и наслаждаться, а не прятать ее. Exactly. What good is displaying such morsels and not eating them? Food is for eating, friend. Вообще-то еду тут не на показ выставляют, а хранят. Ну, тут, наверное, только еда. И краска. Ладно, наверх. Хотя, стоп. Тут еще что-то. You can stare as much as you like. И все. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Я нашел взрывающихся мишек, которых ты пожертвовал детям беженцев. Nine hells. Whatever you think you know. Сразу засуетился говнюк. Some gold would help you to forget. Еще и хочет меня подкупить. Оставь свое золото себе, я хочу, чтобы ты рассказал мне все. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything. Игрушки с сюрпризом. Killed me if I refuse to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Они какие еще не? I can't tell you. I won't tell you. Отвечай сейчас же, кто они, иначе я тебя прикончу сейчас же, раньше, чем они до тебя доберутся. 15. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packages from Phellon's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Надо будет заглянуть на эту фабрику пиротехники. Because I have to. Otherwise they'll kill me. Ты так и не сказал, что это за не. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Phellon sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? А можно его как-нибудь, не знаю, сдать страже? Granting you access to the lower city. Это что, взятка? Нет, уж тебе одна дорога в тюрьму. Ну, это твои проблемы. По крайней мере, в тюрьме есть стены и замки. Не так-то просто сквозь них до кого-то добраться. Опускать его точно не хочу. Но в тюрьме его, наверное, убьют.
Тинечка. Ладно, вдохновение последнего. All right, I'll go. But if I'm found hanging in my cell, it'll be on your conscience. Только пусть попробует не сдаться стражам. A new face. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Как вы дошли до жизни такой? I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfacers craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. А тебе никогда не хотелось заняться чем-то иным? Perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. We've had busier days, but life is comfortable here with Mamza. Пока их все устраивает. Это хорошо, что ты нашел для себя безопасное место. I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. This is a place where I can be myself boundlessly. There are so many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with me, and never will again. A once-in-a-lifetime moment of passion. Every day. What could be better? Don't you want to try it? Я не желаю. Trust me, У you меня есть don't Карл. want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. И Карл молчит. Вы двое удивительно похожи. We are twins. Вы же на самом деле друг с другом не спите, правда? We can make up a little show of kissing each other, but when we are hired at the same time, there are often many other clients in the room to attend to. Обычно, но не всегда. Зачем вам моя пара? Well, there are two of us, aren't there? Понятно. Use your imagination. Оставлю их в покое. Тут еще балкон. Remember our vow to keep one another safe. Music stops. I wish I could kiss you. I mean, to try. Слон из храма. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. К сожалению, так и есть. Я нашел новые улики, следователь. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Не хочет работать.
Кто такая Добро? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? Убийство отца Лоргана — это часть куда более масштабного заговора служителей Бала. A Baal plot? You as well? Duvella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Бал вербует свой культ неофитов. Чтобы получить приглашение, они должны совершить убийство. Well, if that's true, that sounds dreadful. And complicated. As if this cult of the Absolute wasn't enough to worry about. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Я же даже не упоминал список. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! И куда ты полетел? Явно не работать. Еще один этаж. Тут, наверное, нимфа живет. Must sometimes invite herself in. Never a dull moment. Should mind my step. Lovely and nice. Пропуск на инкарнацию. Вообще-то она страшная. Stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Callan. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait,
I know you. Ты не в безопасности, уходи отсюда сейчас же. I don't understand. What's... У него паразит. Your face. The Absolute has shown me. Joe, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. Отойди от нее. What's happening? Быстро она превратилась в Ультиду. 10 уровень, 65 здоровья, чё так мало? You still have time to surrender. Легчайший. The corpse has nothing. All's well that ends. Not as bad as it could have. Не знаю, нафига мне лампа, но возьму. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Эта тварь могла убить тебя, ты говоришь о ее красоте? How can I help it? I don't regret its death. But I marvel that such a work of art could ever live. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flare is no mere curiosity, but an object of desire. Любовь с первого взгляда. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Какая она любвеобильная. Что ты имеешь в виду? Rapture. Close your eyes and listen. Допустим. Закрыть глаза и слушать. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Довольным. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Карлах так неодобрительно смотрит. Your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Кажется, я какой-то баф получил. Существо получает бонус 1d6 к броскам атаки, проверкам характеристики, испытаниям до следующего долгого отдыха. Неплохо. Я теперь до конца игры не буду отдыхать.
Интересно, можно ли еще раз получить этот баф у нее? Если потом вернуться. At your command. Better than kicking it down. No one back home will ever believe this. If you seek rapture, find it elsewhere. I can show you but once. Одноразовая услуга. Жаль. Где-то что-нибудь наверху. Кажется, на крыше ничего нет. Давай тоже спрыгивай. Ключ от комнаты ласки. Рафаэль вместе с Вусом, что ли? В одной комнате. Любопытная комната. Дневник Фионы. Ему становится все хуже. Шепот, ночной кошмар и кровь. Я знаю, что он что-то скрывает. И остальные в ночлежке тоже знают. Я видела, как они на него смотрят, и как смотрят на меня. Они боятся его, и я не могу их винить. Я тоже боюсь. Интересно, нафига тут эта лестница? Может, чтобы подслушать разговор Рафаэла и Восса? Подскользнулся. Elders and learn. There is work to do. All's well that ends. Not as bad as it could have. Гитенку надо взять в пати. Перед тем, как идти к боссу. Яна, кстати, подозрительная. Может, это демонесса? На самом деле. Выдает себя за девчонку. Кого пока выгнать из пати? Наверное, Карлах. Хотя там Рафаэл будет. Джахеру выгоню. Are we ready for the road once more? You're sure? Выделал Ксуё.
Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur? Уилл ни души. Так не годится. Врата Балдура должны давать приют тем, кто в этом As нуждается. long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. И не только его придется убить. Я так понимаю, великая герцогиня Стелмину была убита. Ты ее хоть сколько-то знал? I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Мне кажется, за всем этим кроется кто-то еще. Что-то еще. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination. But I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Как думаешь, убийство чьих это рук дело? I couldn't say. But think about this. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, he must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Половину света, наверное, уже заразили паразитами. Песик что-то нашел. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Вот и славно, здесь твой дом, и мы тебе рады. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Где Гитенкт? Нашел. Burn away the shadows she hides in. Tear off her mask, and you'd reveal her for what she is. A shivering child. It is done. Тут ключ не подошел. Блин. А я взломщицу выгнал. Нафига я сюда спрыгнул?
Классно спрыгнул. My faith protects me. Indolence breeds madness. What are they? I will pay any toll, serve any foul whim. Moving in. Name the price. Is there any... You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. The Kithrak. What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Интересно, кто так разукрасил босса. Когда он приходил ко мне в лагерь, то был в порядке. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. И? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Он как-то изолировал паразит у меня в голове, что ли? Ты только что избавил меня от личинки одним щелчком пальцев. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. Но он просто заглушил императора. Can't hear us. Huh. What's the catch? Хитро, но когда мы виделись в прошлый раз, ты обещал мне исцеление. Это не оно. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Тарфей? Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Speak, devil. Но если его освобожу, он же сразу на меня нападет. По крайней мере, если верить императору. Стражи Орфея пытались убить меня. Он опасен? To Illithids, yes. He would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Есть одна проблемка, мы же заражены паразитами.
И он должен их сразу учуять. Пытается меня подставить. Все имеющиеся у меня свидетельства указывают на то, что Орфей мой враг, а император-союзник нет. Допустим, ладно, как мне его освободить? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Просто так он мне этот молот не отдаст. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Кстати, может, и Орфей сможет уничтожить личинок у нас в головах, но не убивая нас при этом. Прекрасно, отдай его мне. Such an eager little pub. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. There it is. Of course. Наверное, хочешь мою душу в обмен? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. Не хочу заключать с ним сделку. Искушение велико, но скажи, зачем тебе так понадобилась корона? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Может, если ему отдать корону, то он тоже с ума сойдет и погубит все 9 кругов ада. И это нам только на руку сыграет. В
Представляю тебя правителем 9 преисподних, и что-то мне не хочется петь от радости. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Ну, пока мне его вариант нравится больше, чем Элитида. Где была корона прежде? Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Тебя взбесило, наверное, что какие-то смертные смогли выкрасть корону, на которую ты сам не сумел наложить руки? Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. Я бы на его месте тоже разозлился. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Его вариант мне нравится больше, чем Элитида, но помогать я ему не хочу. Я лучше уничтожу корону. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Не пойдет, Рафаэл, я отказываюсь. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Если что, можно передумать. The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? Потому что нам не нужно договариваться, мы можем просто забрать молот из Дома Надежды. I wanted to follow the open valley, the easy way out. You chose the brambled path. Кстати, странно, что он сказал, где хранится молот. I admire you for it. We must speak Похоже with на Voss. ловушку. Then we find our way to Raphael's House of Hope.
We'll take the Orphic hammer and use it to smash the true heir's bonds. Yisk Githkar Tafki Crashet. The Githyanki will be free. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Даже не знаю, рассказать ему нет. Наверное, не буду рассказать. Да, знаю, меня это беспокоило. Me too. It's concerning that something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Вообще не догадываюсь. Не знаю, смогу ли его обмануть. Харизма нужна. Попробуй свалить все на старший мозг. 25. У меня вдохновения вроде нет. 9. Даже со всеми бонусами не хватит. A blatant lie. You're trying to deceive me. But why? Someone must have intervened. Someone you don't want me to know about. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. And succeeding. Raphael. Of course. I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Это он сам не смог выяснить. Он предложил мне сделку. How very gumptious of him. What were the terms of this deal? Да какая разница, я же ему отказал. I am glad you had the sense to turn him down. But it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again. What Не хочу ему рассказывать про молот. he offered you? Это наше с дьяволом дело. I see. Again, the Emperor pries at the boundaries of your thoughts. В этот раз проверка будет, нет? Curious. Ты сам постоянно говоришь мне о важности доверия. Если ты доверяешь мне, остановись сейчас же. That is a fair request. You feel its presence withdrawing from the fringes of your awareness. I shall respect your privacy on this occasion. But know that if you have jeopardized our mutual project, I will be forced to reconsider our alliance. Now come. We have an Elder Brain to destroy. Откуда здесь планы вторжения во врата Балдура? Нафига они Рафаилу? Дьявол не пишет стихов, эпическая поэма. Украду у него булочку. Вообще все булочки. Белый слон, конь, пешка, приказы. 3 приказа, кит. Пешка. Белая пешка, тебе приказывается найти известное нераскрытое преступление,
сознаться в нем и сдаться в руки портьер. Предварительно договорившись в Балдурском вестнике разглашении нужного репортера, ты знаешь. Твоя должность в казарме кулаков должна помочь тебе с легкостью определить раскрытие какого преступления существенно увеличить славу портьер. Это искупит твой долг. Не спрашивай, зачем роль пешки жертвовать собой, чтобы другие фигуры могли выиграть игру. Слон. Белый слон, приготовься произнести в своем храме пламенную речь, восхваляющую всполоха портьер за ее успехи в защите города и борьбе с преступностью. Очевидно, она любимица и смертных, и богов. И ты сможешь намекнуть, что судьба, вероятно, пророчит ей власть во главе врат Балдура. Твою проповедь целиком напечатают в Балдурском вестнике. Так что не забывай, что разговариваешь не только с почитателями Phellon, но и с каждым жителем врат. Ораторствуй, возвышай и восхваляй. Это искупит твой долг, и не сомневаешься, в новом режиме ты станешь одним из решающих игроков. Приготовься. Ты, наверное, глава храма. Вот этот летающий слон. Приказу коню. Белый конь, пришло время исполнить свое задание. Как командир Морской башни, ты знаешь всех других командиров огненного кулака. Выясни, насколько они готовы поддержать повышение всполоха портьер до маршала. А возможно и выше. Тех, кто нейтрален, убеждай встать за портьер, когда начнут расти ее известность и власть. Что касается тех, кто против нее, не дави на них. Только отметь их имена и должности. С ними будем действовать иначе. Это искупит твой долг и, несомненно, подготовит тебя к более ответственной работе. Приготовься. Фиг знает, кто пешка. Ну и коня еще не встречал. My favorite future clients. Are you ready? I'll wait. Это что еще за грибная комната? А где хозяин или хозяйка комнаты? Странно, что тут никого нет. Так, ВОЗ тут внизу должен быть, да? Не вижу его. Сказал вроде, что будет в баре. Может, он какой-то другой бар имел в виду? Кстати, окошко пропустил. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Дайте поглажу.
Странный комплимент. Твои глаза, как два зловещих самоцвета, и они вселяют страх даже в самых самодовольных крыс. You are quite correct. I consider them one of my finest features. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Не стоит знать, кто скрывается за этими шикарными занавесками. The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Что думаешь о вашей клиентуре в целом? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. О чем шепчется вон та подозрительная парочка? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the... As for them personally... Я думал, можно будет ей сделать все комплименты. It's a dwarf you crave, whip in hand. Go on, tell me I'm wrong. Alas. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your... Indeed he did. Exceedingly handsome. Где воз? Геральта вижу. Но это не он. Ждет в таверне ласка Шерес. Ну, мы сейчас тут, и где он тут ждет меня? We can dance. А, вот, я мимо него прошел. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Наверное, не буду его обманывать. Я не заключаю сделок с дьяволами. Skaketh. Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. Не волнуйся, я найду способ освободить Орфея. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. Githkar Tavkim crashed. You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes,
and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Я только сейчас заметил, что он еще и половину уха потерял. Стоило Орфею учуять личинку, и его страж перешел нападение. А не набросится ли он на нас, если мы его освободим? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Как ты думаешь, где Phellon может хранить терфический молот? Он же нам так Devil of сказал. Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance, Istik. Even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Наконец-то я все дела закончил в этом борделе. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? У него можно купить картины, краски. В общем, ничего ценного у него нет. Кстати, мне ведь тут еще нужно найти художника, который я спас от контрабандистов. Наверное, будет в низшем городе. Рыбка. Probably break his nose. Good boy. You will when you've met the drow. Не, здесь нечего делать. Тут я уже все обошел. На втором этаже тоже. Спуск вниз. Лазать-то мне больше не нужна. Voss is waiting beneath the city. We'll apprise him. Босс отправился в подземелье, он будет ждать нас там. Voss has done his duty. Now we must find our way when we next enter. Chuck, you believe you can survive, as you say. Well, are we ready for the road? Да, снова в путь. Wherever we go, ye gods, let there be something green.
Что за место? Just they turn and tickle. Просто какой-то склад с хламом. Landelons is up the stairs, and his hung homes beside the door. The harpies are waiting too. Very well. Let's just stick to the list. I want to have a word. The absolutes are... Why is everyone acting so normal? The absolute armies are coming. We need to stock up. Ее аж трясет. Fruit, vegetables. What can I do you? If you're... Одни торговцы. I got it. I'm not doing anything. I mean, good day to you. If you are in need of some pleasurable assistance, Such a bargain. We can't return them. Yes, but they were gold. almost painfully so. Ну, это уже, наверное, конец карты, да? Опять землетрясение. Ладно, тут еще пара домиков осталось. Excuse me, we're discussing steel. Are you a Steel Watcher fan too? Шмотки карми. Ты че орешь? Я вижу, что ты тут. Че бегаешь? Приготовиться к бою. I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Наверное, нет. Может, стоит выбрать другой жизненный путь? Whew. I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much, or getting hurt. It's a good job I ran into you. Странный мужик. Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Притворится, что в ужасе. А потом он на кого-нибудь набросится и его убьют. Да, угадаю, ты решил попробовать стать варваром? That's right! You got it! Yay! So how did I do? Are you quaking in your boots with fear? Ни капельки. Appreciate the honesty. Oh well. Back to the narbing board. Happy birthday to you.
Решил стать певцом. И это тоже не его. А теперь что, бардом хочешь стать? Yep, that's right. Help me out here. Happy birthday, dear. Может, демонесса Бала издевается надо мной. Сегодня не мой день рождения. It isn't? Shoot. What did you think anyway? Could I be a good bard? Где мой торт? Не пой больше никогда. Wow. You're really mean. Bless us with your gentle, no, holy, spirit. No, soul, no, spirit. Your powers, your divine powers. Bother. Хочешь стать жрецом? Что делаешь? I'm praying. Is that not how it goes? Какому богу ты молишься? There's more than one? Shit. You madman. Адов Сера, теперь ты что делаешь? Oh, you didn't get it? I'm pretending to be a dog. Everyone likes dogs. Это да, вот Набер не нравился никому. Человеком ты мне больше нравился. You liked me? Oh, happy day! Behold, mundane meddler, you step in the domain of a master speller. For I am to be the most mighty wizard! Сколько же тут вариантов. Потрясающе, какой школе магии ты принадлежишь. School? Wait, there's learning involved? No! Know any fiendish philanthropists? Fickle fey financiers? Eldritch employers? I want to make a pact. Ты веришь, что готов стать колдуном, продать свою душу навеки вечные? My soul? I have to give up my soul to become a warlock? Теперь он монах? Да, угадай, ты решил попробовать стать монахом? Oh, hi. I didn't see you there. I was in deep meditation, see? Isn't peace and quiet just the best? I'm gonna be the best monk there ever was! Ты же заткнуться не в состоянии. What are you talking about? I can shut up whenever I want. Первый или второй вариант. Пускай будет второй, не вопрос. Narber seals his lips, but you feel the pressure of words behind them. The poor thing is straining, fit to burst. I can't do it. I have too much to say. You were right. I can't be a monk. I just want to talk. Talking's great. See, you can say words, make friends, tell everyone everything you're thinking and feeling. As he empties himself of his latest slew of thoughts, you take the opportunity to slip away. Boom! Bet you didn't even see me coming. I'm a shadow, a master of sneakery, a rogue! Ничего подобного, я тебя вижу. Вот ты стоишь. Oh, thank goodness.
see me again. Hello. Hi. If not a rogue, then a ranger. I'm great at chasing things down. Надеюсь, тебе понравится идти последуют долгие месяцы в полном одиночестве. God damn it! Why are so many adventure jobs so lonely? I thought you were supposed to have parties. Ему в гильдию надо. Perhaps the answer was deep inside me all along. An ancient spark of arcana. Yes, I was born to be a sorcerer. I can feel it. Отлично, магией ты владеешь? Let me focus. I can feel the power deep within me. Oh, it's coming up. It's coming up. Oh. Oops. Just ingestion. Сколько там еще классов осталось? My liege, I swear to you an undying oath of absolute devotion. I am but your humble paladin. Я его не принимаю. Really? But I'm ready to do anything. Можно просто уйти. Прошу тебя, просто уйди. But you're the one that keeps talking to me. I don't want to. Последний вариант, что ли? An oath's an oath, I suppose. Seems like a lot. These roles sure are restrictive, aren't they? Maybe the adventuring life's just not for me. Иди в актеры. I really like talking to you. There's not a lot of people that want to talk to me, so I brought you this present. Here. Now, what are we gonna talk about if not the adventuring life? Wait. What if I mix the classes? Narber, you На мультикласс потянул. И убежал. Мы сделали невозможное. Слушали Набера, пока у него не кончились вопросы. Исполнение +1, запугивание -1. Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gams. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Тебе никак не удается нащупать правильный мотив, Ферман. If it's empty patter you want, get your clothes from a brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calm's Gams as you covered. Да, давай показывай, что есть. Хотел сказать, но тут еще реплики. Твой брат в опасности, его имя оказалось в списке серийного убийцы. A killer? That's... gods. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. То есть с братом вы не ладите? You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Может, Игорь просто хотел, чтобы сестра была рядом? Вы же только что потеряли отца. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Покажи товары. Sounds good. Get you something a bit... Краска и обычная одежда, да? Просто одна и та же одежда в разной расцветке. Удобный наряд пепельного луга. Кстати, по иконке вроде выглядит неплохо.
Remember, Calms, here for all your fashion needs. Она не сдается. А, и где новая одежда? Я ее не купил, что ли? Не подтвердил покупку? Welcome back to Calms. We've got clothes for you. Над приветствием надо еще поработать. Может, не надо стихов? I already told you, if Patter's your main interest, go see my brother. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Remember. Пойдет. Колючая книга. Что значит продвинутая книга по шитью? Наверное, продвинутая книга по шитью, к которой прилагаются, например, запасные иглы, мерки, выкройки. Книга из пещерно рукописными примечаниями. Большинства приложений уже нет. Да, письмо. Надушенное. Изящное письмо, от которого слышится ненавязчивый запах дорогих духов. Дорогая Кармен, образцы работ, представленные в вашей последней корреспонденции, получили исключительно положительные отзывы. В частности, те восхитительные соломенные шляпки воспользовались огромным успехом. Лига корзиночников и плетенщиков посчитала, что их узор и структура просто сказочные, а формы не слишком далеки от их привычных предпочтений. Они попросили доставить еще несколько образцов как можно скорее и пообещали в дальнейшем еще больше заказов. О, счастливый день, госпожа Симблок, орден мастеров портных, закройщиков и торговцев глубоководьем. Письмо от Фигаро. Дорогая сестра, будь добра, не советуй своим клиентам вернуться в бутик Многоликого. Не желаю, чтобы они путали твои безвкусные творения с моими. Благословений тебя, Фигаро. Надменный тип. Идея для новых нарядов. Платки на лодыжки, галстуки, бабочки. Панамы может выглядеть стильно. Плащи из шкуры ускользающего зверя. Сложно достать вне цирка. Воротники. Жилеты на 2 человек. На краску пофиг. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used, it's tried and tested by the Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Enthar. He's with me. Blueberries.
Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Приятно познакомиться, Арфист Эндхарт. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. In Farrell's no Harper. In claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entarl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. Хочу посмотреть на твои товары. To buy? You're already my favorite. Ржавый ключ дал. Цели имеют помеху при испытаниях против ваших маневров или действий с оружием. Рога берсерка, вы получаете бонус плюс 2 к броскам атаки, когда атакуете существ, которому уже был нанесен урон. Атаки без оружия в ближнем бою дополнительно наносят некритический урон, если у вас неполное здоровье. Если за ход вы не нанесли урон, то в конце вашего хода получите 1 до 4 некритического урона. Любопытные перчатки. Это перчатки, да? По иконке фиг поймешь. Несущий погибель. Когда вы атакуете этим оружием гномов или дwarfов, вы получаете бонус плюс 1 до 4 к броскам атаки и урона. В начале хода владельца плаща активируется... В начале хода владельца плаща активируется, и враги получают помеху к броскам атаки, когда они целятся во владельца. Эффект действует до тех пор, пока владелец не получит урон. Звучит неплохо. Куплю. Странно, что этот плащ такой недорогой. Саперные инструменты и еще зелень. A pleasure. Jakira needs more friends like you. Right, Sonny. You're on the door till our friends are done. Gods forbid we do any business today. You break it, you... well... Кнопка, наверное, дверь закрывает, да? Закрою дверь на всякий. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketheric. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here.
Попробовать проникнуть в мысли Геральда. Неужели подстава? Hero will see through them. She must. She's fought doppelgangers before. Ага. Он знает, что они предатели. Или что кто-то выдает себя за них. Может, эти доппельгангеры? Сразу атаковать, что ли? Или подождать сигнала Джахейра? Подожду ее сигнала. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Чё орёте так? Я ж просто нажал на заклинание, почему оно исчезло. Ладно, пофиг. Накинем благословение. Только он за нас, да? Остальные все предатели, либо доппельгангеры. Выжил. Nothing will stand in my way. Наверняка добью. Угу, доппельгангер. Breathe deep and move. Правильно, прячься. Вот это было неожиданно, то, что я попал. Может, обезоружить кого-нибудь? Яичко выкинул. Отлично, обезоружил. Ну ладно, пока оставлю кубики. On my feet. Давай, давай. Почему они его не убили? Did I get it right? Sheluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light.
An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your Он report. еще пароль назвал. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead. Evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult. Hi, Harper. They're part of it. The Baalists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomon. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jaheira! Hi, Harper! Please! I'm still a Harper. I want to help! You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Я все равно не понимаю, зачем его пощадили. Они же могли притвориться ими и все. Но один из них мог и занять просто его место. Можно обвинить и Джахейра. Никто не может это за него решать. Даже ты, бывшая архистка. I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind that Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Orin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach, separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Может, есть какой-нибудь способ раскрыть Доппельгангера? А что за Рашомар, которого искали твои архисты? A shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? Oh my god! Minsk! The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Наверное, персонаж из предыдущих частей. Он был твоим товарищем по путешествиям когда-то давным-давно. I sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days, which is considerably more insulting.
Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Что пошло не так? Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Может, он еще жив? Очень жаль, Жихер, это был непростой выбор. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Почему ты только сейчас мне об этом рассказала? Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead. Then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Может быть, удастся еще поговорить с доппельгангерами. Приказ об убийстве. Вам недолго осталось носить эти орфийские улыбочки. Арина дала приказ. Убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится, принесите немного ее волос или сухожилий, избрано желает сделать из них струны для собственной арфы. Перебьется. The corpse remain. Onward in her name. These things have stayed interesting. Заметки наблюдения. Похоже, что орфисты в городе действуют независимо друг от друга. Каждая ячейка знает только командира, которому подчиняется, а тот уже контролирует всю обширную сеть. Это эффективный метод, позволяющий распределить усилия и обеспечить защиту ячеек, если в какой-то из них проникнут враги. Но когда структура скомпрометирована, ее силы превращаются в главную слабость. Ни один орфист не может сказать, где началось заражение и как далеко распространилось. А пока они пытаются перестроиться, мы продолжаем работу избранных. Какая-то клетка. Breathe deep and move. Wits and blades always sharp. The corpse. The corpse remain. The corpse remain. All right. What now? One day I'll catch a break.
Зачем этот балкон? Просто для красоты. Here goes nothing. I should speak up. If your lot have cracked another bloody cask, They're dead in Thurl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to harboring. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. Еще второй этаж. Да, заходи ты. Лавка алхимии изделий. Я внизу какой-то пергамент пропустил. Stop. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Алхимик стиляга. Наверное, духи делает. Нюхали получше. Великолепно, верхние ноты просто поражают воображение. Aren't they just? You clearly have excellent taste. Ну что, я заслужил? What can I do for you, sir? Не дурно у тебя тут заведение. I must say I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Everything alchemical from potions to poisons. Just Маловато у него зелий для алхимика. Везде невидимого возьму на всякий. Да и все, наверное. Зелье лечения, думаю, мне хватит. Such authority. No one hides like a harper. Still alive, so that's progress. Наверное, это склад алхимика. Да, сумка алхимика. Где она тут? Пустая. Crush everyone.
Простая записка без каких-либо изысков. А что написано-то? Ядовитый зуб змеи. Ладно, тут, наверное, все. Я вроде бы везде побывал. В пригороде. Можно идти дальше. В сам город. Хотя вот тут еще какой-то проход. Такое ощущение, что я не до конца прошел там. Ну, это, наверное, самое начало. Я отсюда пришел. Ну да. Так и есть. А ну-ка, пропустили меня. You are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Why are you following these citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallogized valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Может, ему удастся помочь Карлах? Где находится литейная? The Steelwatch Foundry is off limits to visitors. This malfunctioning unit can escort itself back. Ну, еще видно, что из-за двигателя они считают ее одной из них. Дама тоже сама говорила. Ты знаешь, как починить этот неисправный движитель? Hey, Metal Man, if I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Блин, двигатель не for починить. immediate dismantling. Yeah. Tell me something I don't know. Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steelwatch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steel... Что можешь рассказать о лорде Горташе? Yeah. Anything spicy you can tell me about the old prick? You will speak of our creator, Lord Enver Gortash, with respect. He is the savior of our city, currently being inducted as the Archduke of Baldur's Gate. Его You will крадут. keep your distance, Steel Watcher. You are malfunctioning. Report to the Steel Watch. Let's make tracks before this thing gives me the lash of Bane. See you around, soldier. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Дознаватель Валерия ждет меня в Нижнем городе. Там орудует серийный убийца. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Я думал, тут отдельная карта будет. А вот переход, видимо, дальше. И что это за музыка внезапно? We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash,
You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Может подыграть? Рад познакомиться. Можем мы поговорить наедине? Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Что не задумал? Знак телепортации сюда. Да, видимо, тут еще продолжение этой карты. Ладно, пожалуй, на этом я закончу сейчас. Вечером продолжим исследовать уже город. Как понимаю, здесь начинается город. Так, мне еще звуковая карта подводит. Так, все заработало. Ладно, всем спасибо за внимание. Продолжим прохождение вечером. Удачи и хорошего настроения. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time.